inverse Laplace transform. وفي هذا الفيديو سوف نجد inverse Laplace transform of 2s minus 1 over s squared minus s plus s minus 20. وعندي هذا الدينوميريتور المتميز اللي فيه s minus 20. وطبعا يا أصدقاء في inverse Laplace transform فإن وجود هذا يعني أننا سنسلك واحدة من طريقين، إما ما يسمى ب completing the square أو ما يسمى في partial fractions. والذي يقرر أي طريقة راح نستخدم هو هل هذا الكوادراتيك reducible، هل له linear factors، هل بنقدر نحلله، ولا هو irreducible ما له تحليل. خلينا نشوف. طبعا الطلاب بيستخدموا دائما، بذكر طرق مختلفة من أجل factorization، منهم بيلجأ للكالكوليتر أو mentally everything fine، يعني the way you like. Here we can factor this to x plus 5 and x minus 4. So we have linear factors. Because we are capable to factor this denominator, we will use partial fractions method, not completing the square. So what we have here, we have to write the partial fraction decomposition of this rational function. So we have, as you know, 2s minus 1 divided by s squared plus s minus 20, and it will be 2s minus 1. Here we have s plus 5 and s minus 4, and we can write this to be a over s plus 5 plus b over s minus 4. وهذا ما كنا نسميه في calculus 2 partial fractions case 1. Then we have to common denominator or unify the denominators. So I will multiply this by s minus 4. I will multiply this by s plus 5, and we can multiply the denominators by each other. So it will be here a times s minus 4 plus b times s plus 5, all divided by s plus 5 and s minus 4. This is fine. Okay. Now, as you know, this numerator here equals to this. هذول بيساوي بعض طبعا. فنستطيع الآن أن نقول أن as minus 4 plus bs plus 5 equals 2s minus 1. الآن راح نختار اختيارين لS بحيث نعمل plug in on the left and right hand بهذه الانيكواليتي، بس راح نختارهم اختيار ذكي. راح نقول s equals minus 5 to make this 0, and here we will choose s equals 4. So here if s equals minus 5, we will have something here, and here if s equals 4, we will have something here. If s equals minus 5, I will plug in minus 5 in both sides. I mean here and here as well, the same number. We will replace every single s by minus 5.
if you plug in, it will be A, here minus 5, minus 4 plus B, minus 5 plus 5, and we will plug in here minus 5, so minus 5 times 2, it will be minus 10, minus 1, minus 11. This is the results. And here we can simplify. So this one equals minus 9, where this one equals 0. وهذا هو الهدف إنه B تختفي ونتمكن من إيجاد A. So this is minus 9. So it will be minus 9A equals minus 11, which means إنه A equals 11 over 9 if you divide both sides by 9. And if it is 4, we have this now, A, then 4 minus 4 plus B, then 4 plus 5, and here 2 times 4, 8 minus 1, 7. So what we have, I will write here. What we have now, we have, of course, this is 0, no doubt, and this is 9. So it will be 9B equals 7, which implies إنه B equals 7 over 9 أكيد. Okay. Now we have A and B. Now we are ready to find the inverse Laplace transform of this function. First of all, I will write this like 2s minus 1 over s squared plus s minus 20. It will be inverse Laplace of A. ما بنقدر نغير مكان A و B. إذا كانت A over s plus 5 و B over s minus 4 لازم نحافظ على أماكنهم، يعني ما فينا نحط A over this or B over this. It's not optional. A 11 over 9 over s plus 5 أكيد ما بنقدر نغير. B 7 over 9 over s minus 4 أكيد. Then, as you know, we are dealing with linear transform. Linear transform simply means that I can give inverse Laplace transform to this and this. وله أيضا معنى آخر. لكن خلينا الآن نعمل distribution ونوزع هذا الانفرس Laplace transform. So عندي 11 over 9 over s plus 5, then plus inverse Laplace transform of 7 over 9 عندي هون s minus 4. الآن يا أصدقاء، الفائدة الثانية أو الخاصية الثانية من أن هذا linear transform أننا نستطيع أن نأخذ هذا الكونستنت من هنا إلى هنا طبعا، وأيضا نأخذ هذا الكونستنت إلى خارج هذا الانفرس لابلاس ترانسفورم. أيضا فينا ندخل الأعداد أو نطلعهم the way we like. يعني هذا ربرنج بصراحة property. So it will be here 11 over 9, then inverse Laplace of 1 over s plus 5, and here plus 7 over 9, then inverse of 1 over s minus 4. اوكي، خلينا بس نرتب حلنا قليلا. طيب، الآن كلنا نعرف بأن I will write here the rule inverse Laplace transform of 1 over s minus a, this is a, equals e to the at. ولو سألنا سؤالا كم a عندي في كل حالة، إذا بتلاحظ عندي a هون equals
5 where a هون equals 4. So we have a 5 and 4 now. The last step in the solution, we have just to find the inverse Laplace transform of this and this function. What we have now, we have 11 over 9, then okay. Okay, we have 11 over 9, then E, oh sorry, here A is not 5, A is minus 5 here because it is plus, and this is minus, it will be okay, 4, it's fine. So we have e to the minus 5t plus 7 over 9, then e to the 4t. وبذلك تكون يا أحبتي قد انتهت هذه المسألة، وبإمكانك أن تبقى وترى المزيد من inverse Laplace transform. وشكرا.